Hi everyone. Evenings are the life's way of saying that you are closer to your dreams. Have a good evening. Welcome to the fourth day of the webinar series PRABUDDHA, Embracing the New Normal, organized by the College Union Anwaya of Srimadirina Training College, Vivekananda. Let's begin the program with the Invocation of Almighty. I welcome Asha C for the prayer. ദൈവമേ കാത്തുകൊള്ളുകങ്ങ് കൈവിടാതിന്നു ഞങ്ങളെ നാവികൻ നീ ഭവാബ്ദിക്ക് ഒരാവിവൻ തോണി നിൻ പദം ഒന്നൊന്നായി എണ്ണി എണ്ണി തൊട്ടെണ്ണും പൊരുളൊടുങ്ങിയാൽ നിന്നിടും ദൃക്കുപോലുള്ളം നിന്നില സ്പന്ദമാകണം അന്നവസ്ത്രാദി മുറ്റാതെ തന്നു രക്ഷിച്ചു ഞങ്ങളെ ധന്യരാക്കുന്ന നീ ഒന്നു തന്നെ ഞങ്ങൾക്കു തമ്പുരാൻ കാറ്റും ആഴവും പോലെ ഞങ്ങളും മായയും നിൻമഹിമയും നീയുമെന്നുള്ളിലാകണം നീയല്ലോ സ്രഷ്ടാവായതും സൃഷ്ടിജാലവും നീയല്ലോ ദൈവമേ സൃഷ്ടിക്കുള്ള സാമഗ്രിയായതും നീയല്ലോ മായാവിനോദനും നീയല്ലോ എനിക്ക് സായുജ്യം നൽകുമാര്യം നീ സത്യം ജ്ഞാനമാകും നീ തന്നെ വർത്തമാനവും ബോധവും ഓർക്കിൽ നീ അകവും പുറവും പദം പുകഴ്ത്തുന്നു ഞങ്ങൾ അങ്ങ് ഭഗവാനെ ജയിക്കുക ജയിക്കുക മഹാദേവ ദീനാവന ജയിക്കുക ചിദാനന്ദ ദയാസിന്ധു ജയിക്കുക ആഴമേറും നിൻ മഹസ്സ ആഴിയിൽ ഞങ്ങളാകവേ ആഴണം വാഴണം നിത്യം വാഴണം വാഴണം സുഖം. Thank you, Asha. Now, I would like to invite our respected principal, Dr. Shiba, for the welcome address. Good morning, one and all. The most respected resource person of the day, Madam Rina Vivekanandan, the president of this function, the chairman of our college union, Sri Indrajit, dear teachers, non-teaching staff, and friends. Today I am very happy to be here to welcome one and all because this function is a very meaningful function or meaningful webinar as far as you people are concerned because it is related to the employability skills, how you can improve your skills for getting employment through online platform. So in this present scenario, it is very important for you people, and so due to the lack of time, I am directly entering into my duty. Madam is always busy, and also she is doing a lot of guidance to the students, then young people, how to get better employment through online platforms, etc. And on behalf of Srimadirina Training College and one and all present here, I extend a warm welcome to you, madam, to this function. Now I welcome the president of this function, the college union chairman, Sri Indrajit,
the convener of this webinar, Vijay Madam, all other teachers, students, and friends. A warm welcome, one and all, once again. Thank you. Thank you, ma'am. Now, I invite our College Union Chairman, Indrajit R, for the presidential address. ബഹുമാനപ്പെട്ട കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഷീബ മാം, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റിസോഴ്സ് പേഴ്സണായ റിന മാം, അന്വയ കോളേജ് യൂണിയൻ സ്റ്റാഫ് അഡ്വൈസർ വിജി മാം, റിസോഴ്സ് പേഴ്സണെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കൃഷ്ണ, വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന അമൃത, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, അന്വയ കോളേജ് യൂണിയൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രബുദ്ധ വെബിനാർ സീരീസിന്റെ 4ാമത്തെ വെബിനാറിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വെബിനാറിൽ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ടീച്ചിങ്ങിനെ പറ്റിയായിട്ടുള്ള ഒരു വെബിനാർ ആയിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരുന്നത്. അന്ന് സജി സാർ ഒരുപാട് കാര്യം നമ്മളുമായിട്ട് പങ്കുവച്ചു. ലേണിംഗിൽ നിന്ന് ഈ ലേണിംഗിലോട്ട് മാറിയപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്കുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളെ പറ്റി സാർ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഒരുപാട് ടീച്ചേഴ്സിന് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു. കാരണം അവർക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് ഗാഡ്ജറ്റ്സും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയാത്തത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് ടീച്ചേഴ്സിന് ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി. സോ നാളെ നമ്മളും ഈ ഒരു കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് BEd എന്ന് പറയുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുമായി ഓരോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലും പോയി അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിലിരിക്കുന്നത് ഒരേ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ്. ദെൻ ആർക്കായിരിക്കും ആദ്യ പ്രിഫറൻസ് കിട്ടുന്നത്? മോർ സ്കിൽഡ് വൺ ആയിരിക്കും ആദ്യ പ്രിഫറൻസ് കിട്ടുന്നത്. സോ ദ വേർഡ് സ്കിൽ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള സ്കിൽസ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷെ പണ്ടത്തെ പോലെ അല്ല, ഇത്തവണ ഓഫ്ലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ മാത്രമല്ല ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ സ്കില്ല് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്തേ മതിയാവും. സോ അത്തരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സ്കിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സ്കിൽസ് എങ്ങനെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒരു വെബിനാറുമായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ അന്വയ യൂണിയൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടുന്ന, വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെബിനാറാണ്. മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ സ്കിൽസ് ഓരോ നിമിഷം കൂടുന്തോറും ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. സമയത്തിന്റെ പരിധിയുണ്ട്, സോ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, Indrajit. Next, I invite Krishna S. Suresh for introducing the resource person. Good evening to one and all present here. In this moment, I am privileged to introduce our resource person, Srimadirina Vivekanandan, Principal Consultant at Praaptii. Srimadirina Vivekanandan, ex-CEO and Managing Director of 3 IT companies in Technopark. She worked over the past 30 years, has stretched over multiple jurisdictions and various sectors, IT, education, hospitality, and government services. In 2000, she pivoted to a career in the IT sector and was the first employee of a startup, Revenue Med India, with 15 employees. She grew the venture to a profitable business, that is 25% year-over-year growth from 2008, with an employee bench strength of 1,800 plus in 2012-13. She co-founded Global BPO Partners, Sinura Health Information, Process Solutions, and also served as a Chief Executive Officer of iScribes India. With rising unemployability and the experience accrued on skill gaps of new recruits, she and her partners launched Praaptii, a consultancy that custom builds programs for both educational institutions and corporations to foster deep learning about oneself for holistic growth and development. Srimadirina Vivekanandan is a gender resource person for the Government of Kerala and conducts sections on gender sensitivity, diversity, equity, and inclusion in colleges across Kerala. She is a mentor for VIVIT, Women Inclusive in Technology Kerala, and CIIIWN, Confederation of Indian Industry, Indian Women Network, to groom women into leadership positions. Also, she volunteers at Nirbhaya, a government-run home for child survivors of violent crimes, to teach English. So in this auspicious occasion, it is a great pleasure for me to introduce our speaker to all of you, Srimadirina Vivekanandan, who is going to talk to us about hone employability skills through online platforms. So with love and respect, I welcome you, ma'am, for today's session. Thank you. Thank you for that, those kind words. Respected Principal Dr. Shiva, Dr. Vijay, Indrajit, and my dear students, I am very happy to
be here today and talk to you about employability skills. നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് employability skills. ഇപ്പൊ എല്ലായിടത്തും കോളേജിലായാലും നമ്മളിപ്പോ ഒരു ജോബ് മാർക്കറ്റിൽ പോയാലും ഇതാണ് നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സ്കിൽസ് ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു 3-4 ഇയേഴ്സിന് മുമ്പ് നമ്മൾ അത്രയും കേട്ടിട്ടില്ല. IT സെക്ടറിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇപ്പൊ അത് എല്ലായിടത്തും സ്പ്രെഡ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇത് എന്തുവാണ്? അപ്പൊ നമുക്കൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വാല്യുബിൾ അസറ്റ് ആരാണ്? ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വാല്യുബിൾ അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ യൂത്ത് പോപ്പുലേഷൻ ആണ്. 1/5 ഓഫ് ദ വേൾഡ്സ് യൂത്ത് പോപ്പുലേഷൻ ഇന്ത്യയിലാണ്. അത് നമുക്കൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ്. എന്തുകൊണ്ട്? അതൊരു വർക്ക് ഫോഴ്സ് ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു മാർക്കറ്റ്, ഇറ്റ്സ് എ കൺസ്യൂമർ. ഈ ഇത്രയും വലിയൊരു പോപ്പുലേഷൻ കൺസ്യൂമർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഒരുപാട് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാകാം. അപ്പൊ ഈ ഇന്നത്തെ യൂത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ എന്തെല്ലാം ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന കൾച്ചർ ഓഫ് ഇന്നോവേഷൻ. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു 5 ഇയേഴ്സ് അഗോ ഉള്ള കുട്ടികളുടെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് അല്ല ഇപ്പോഴത്തെ യൂത്തിന്റെ മൈൻഡ് സെറ്റ്. അവര് വളരെ സ്മാർട്ടാണ്. ഇന്നോവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അവർ എന്തെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവർ മാർക്കറ്റിനെ ഡിസ്റപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ, മെയിൽസ് ആൻഡ് ഫീമെയിൽസ്, അവരിപ്പോ ഓൺട്രപ്രന്യൂർഷിപ്പിലേക്ക് അങ്ങ് അവരെ ജേർണി തുടങ്ങുകയാണ്. പിന്നെ ഇപ്പൊ എല്ലാരും ഡൈവേഴ്സിറ്റിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. കാര്യം എല്ലാരും ഒരേപോലെ ആയാൽ, നമ്മൾ ഒരേപോലെ ചിന്തിച്ചാല് നമുക്ക് അവിടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല. സോ യു നീഡ് പീപ്പിൾ, പല സ്കിൽസ് ഉള്ള ആൾക്കാർ ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കാണ് അവിടെ ഇന്നോവേഷനും ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയും ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഒരുപാട് പേരിപ്പോ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ മോസ്റ്റ് വാല്യുബിൾ അസറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ത്യയുടെ അംബിഷ്യസ് ടാർഗറ്റ് ടു ബിക്കം $5 trillion economy, നമുക്ക് we can always make that happen. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ യൂത്ത് എടുക്കട്ടെ, അവരുടെ പെർസോണ എന്താണ്? അവര് ഡിജിറ്റൽ നേറ്റീവ്സ് ആണ്. അവര് വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആണ് ഗാഡ്ജറ്റ്സ്. മേ ബി സോഷ്യൽ മീഡിയയിലായിരിക്കും അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു കംഫർട്ട് ഉള്ളത്. പക്ഷെ ആ ഒരു നോളജ് അവർക്ക് ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പഠിക്കാനും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. They can learn a lot. They can continue to be relevant. See, what happens is that എല്ലാരും പറഞ്ഞു, അയ്യോ നമുക്ക് പുതിയ സ്കിൽസ് പഠിക്കാൻ അവസരമില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എവിടെ നിന്ന് എന്ത് വേണമെങ്കിലും പഠിക്കാം. ആൻഡ് ദ യൂത്ത് ഓഫ് ടുഡേ ആർ കേപ്പബിൾ ഓഫ് ഇറ്റ്. അതിനുള്ള കഴിവും പ്രാപ്തിയും എല്ലാം അവർക്കുണ്ട്. പിന്നെ 2, ഇപ്പോഴത്തെ യൂത്ത് റിസ്ക് ടേക്കേഴ്സ് ആണ്. പഴയതുപോലെ അല്ല. പണ്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും റിസ്ക് അവേഴ്സ് ആണ്. അയ്യോ അത് വേണോ, പ്രശ്നമാവൂല്ലേ? ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല. കുറച്ചും കൂടെ ദേ ആർ വില്ലിംഗ് ടു ടേക്ക് റിസ്ക്സ്. പിന്നെ ഒരു ലാർജ് കൺസ്യൂമർ ക്ലാസ് ആണ്, ക്ലാസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആണ്. ഐ ടെൽ യു വൈ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോട്ട് ഓഫ് ഓൺലൈൻ ഷോപ്സ് ആർ ഓപ്പൺ. ഫുഡ് ആയാലും തിങ്സ് ആയാലും എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഓൺലൈൻ വാങ്ങിക്കാം. നമ്മളെല്ലാവരും കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ യൂത്ത് they are ready to buy. They are not, if they get the money they will buy it. അതേപോലെ നമ്മളുടെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ചുറ്റിലും നോക്കിയാലും സ്മോൾ ഷോപ്സ് ആർ കമ്മിങ് അപ്പ് ആൻഡ് they are willing to invest. അതൊരു മൂന്നാമത്തെ ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. പിന്നെ they embrace diversity, equality and inclusion. ഇപ്പൊ ഒരുപാട് പോസിറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് അവരെ പേഴ്സണ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും. അല്ലാണ്ട് they are willing to move from villages and towns to the cities. എന്തിന്? ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. കാര്യം സിറ്റീസിലായിരിക്കും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ചില ആൾക്കാർ സിറ്റിയിൽ പോയി 2 വർഷം ജോലി ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് വന്ന് they are willing to do a lot their business there. അങ്ങനെ ഒത്തിരി മാറ്റങ്ങൾ ഇന്നത്തെ യൂത്തിലുണ്ട്, which is an opportunity. So now let us look at what are the causes of unemployment. നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞു നമ്മുടെ യൂത്ത് പോപ്പുലേഷൻ is so high, but then most of them are unemployed. What is the reason? The reason is because the education provided in schools and colleges are not as per the current requirements of the industry. Because ഒത്തിരി ചേഞ്ചസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും the government takes time to process that information and create policies. അതൊന്ന്. പിന്നെ 2, അക്കാഡമിയ ഇൻഡസ്ട്രി ലിങ്കേജ് അത്ര ഓപ്റ്റിമൽ അല്ല. അതിനും ഒരുപാട് ഡിസ്കഷൻസ് ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ദെയർ. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഒരുപാട് ജോലികൾ ഓട്ടോമേഷനും ഡിജിറ്റൈസേഷൻ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും മാറിക്കെട്ടി. അപ്പൊ വേൾഡ് ബാങ്ക് 2016 പ്രിഡിക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്
the proportion of jobs threatened by automation in India is 69% year on year. നമ്മൾ പേടിക്കണ്ട, കാര്യം എല്ലാ ജോബ്സ് ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. നമുക്ക് നോക്കാം. These are the skills that cannot be automated. ഒന്ന് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി. ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അത് നാച്ചുറലി ഓർഗാനിക്കലി ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, അത് ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. രണ്ട്, ടീച്ചിങ്. See, you guys, you're all going to be the change makers. Each and every one of you, ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ participate ചെയ്യുന്നവർക്ക്, you are going to mold the youth. നമ്മൾ അടുത്ത ജനറേഷനിലുള്ള എല്ലാവരും മോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളാണ്. അത് നമുക്ക് ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. Cannot do that. So that is a strength. മൂന്ന്, പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്. പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് അതൊരു ഹ്യൂമൻ സ്കില്ലാണ്. അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു പരിധി വരെ. പക്ഷെ ഒരു എറർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വന്നാൽ the human being has to get involved. പിന്നെ critical thinking, thinking out of the box, thinking critically, thinking differently, അതും നമുക്ക് ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. So you see, all these things you can learn. So let us see how you are going to do that. What are employability skills? എല്ലാവരും പറയുന്ന employability skills. Actually, employability skills എന്ന് പറയുന്നത് job ready skills ആണ്. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സ്കിൽസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഒരു ജോലി കിട്ടാനായിട്ടുള്ള മിനിമം ബേസിക് സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രഷ് ഹോൾഡ് സ്കിൽസ് ആണ്. അതാണ് നമ്മൾ ജോബ് റെഡി സ്കിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അതിന് ഉപരി വി നീഡ് ടു ഹാവ് പ്രൊഫഷണൽ സ്കിൽസ്. പ്രൊഫഷണൽ സ്കിൽസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ജോലിയുടെ കൂടെ ഹൗ യു ബിഹേവ് ആൻഡ് ഹൗ യു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്. ഈ പ്രൊഫഷണൽ സ്കിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ജോലി, ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സ്പെസിഫിക് ടു ദ ജോബ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, if somebody is, I'll give you an example. If somebody is teaching physics, so their professional skills will include their domain knowledge on electricity, magnetism, all those things, electromagnetic induction. But soft skills in the it is what is going to make them different. Our communication capability, our team at work ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, our information share ചെയ്യോ, are they concerned about the well-being of the team. So all those things are very, very important. പിന്നെ ഈ employability skills എല്ലാം transferable ആണ്. എനിക്ക്, if I know how to communicate, I can teach my team or people who are reporting to me. ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ we are ready to succeed in the job market. So ഈ ഫ്യൂച്ചറിലെ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സ്കിൽസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് ഡിജിറ്റൽ എക്സലൻസ്. അത് ഇന്ദ്രജിത്ത് ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നു. നമ്മൾ റെലവെന്റ് ആവണമെങ്കിൽ we should know how to teach online, use collaborative and communication tools. That is very important. So that is one thing. Secondly, you need to have soft skills, which I talked about. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, soft skills important ആണ്. Communication, teamwork, creativity, critical thinking, അതെല്ലാം വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പിന്നെ ഉള്ളത് ടെക്നിക്കൽ എക്സ്പെർട്ടീസ് വിത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടൂൾസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പം ഞാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, we use Zoom, we use Google Meet. അപ്പോൾ we should know നമുക്ക് എങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം we should be comfortable with it. We should know how to use the tools. ഇപ്പൊ ചില ഓർഗനൈസേഷനിലൊക്കെ ഇൻസ്റ്റന്റ് മെസ്സേജിങ് കാണും. ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ അകത്തിരുന്ന് ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് അടുത്ത ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് ഫോണിന് പകരം ചാറ്റ് ചെയ്യാം. സോ അതെല്ലാം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് കൊളാബറേഷൻ ടൂൾസ് ആണ്. ഡിജിറ്റൽ സ്കിൽസ് എന്തുവാണ്? ഇറ്റ്സ് എബിലിറ്റി ടു യൂസ്, ഷെയർ, create content using digital devices such as computers and smartphones. അപ്പോൾ പണ്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ടീച്ചേഴ്സ്, you used to create notes. Ipa you have to use a computer, you put it on a Word document, and then you can you can project it. You can use PPT to share knowledge. Those are skills that you need to know. So you need to know how to use Word, Excel. I'm not sure whether you use Microsoft Office in your colleges, but whatever you use, you should be able to use it well.
these skills are key to success. ഇനി അങ്ങോട്ട് ഈ സ്കിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടായേ മതിയാവുള്ളൂ. ഇപ്പൊ പണ്ടാണെങ്കിൽ അതിൽ എല്ലാരും പറയും IT മാത്രം ടെക്നോളജി മതി എന്ന്. ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല. ഇതൊരു ടെക്നിക്കൽ സ്കിൽ അല്ല, എനേബിളറും അല്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ ജോലിയുടെ ഒരു 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 ടൂളാണിത്. നമുക്ക് ഇതുണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് സക്സീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇത്രയും സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസ് ആണ്. എന്താണ്? ഓൾവേസ് ഹാവിങ് എ പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. എന്ത് വന്നാലും യു ഷുഡ് ബി പോസിറ്റീവ്. 2, റെസീലിയൻസ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മളുടെ ആ പാൻഡമിക് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഒരുപാട് ബിസിനസ്സുകൾ തകർന്നു പോയി, ഒരുപാട് പേർക്ക് ജോലി പോയി, ഭയങ്കര ട്രാജിക് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ 1.5-2 years കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പാൻഡമിക്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു, എങ്ങനെ തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഒരുപാട് കമ്പനീസ് ഇപ്പൊ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ഒരു നോർമ ആക്കി. അല്ലാതെ ഹൈബ്രിഡ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം. 2 ദിവസം ഓഫീസിൽ വരിക, 4 ദിവസം വീട്ടിലിരിക്കുക, അങ്ങ് വീട്ടിൽ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുക. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി വന്നു. അപ്പൊ we learn to adapt, we learn to become flexible. അതെല്ലാം നമ്മൾ പാൻഡമിക്കിന് ശേഷം പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ്. ബിക്കോസ് നമുക്ക് വേറെ നിവൃത്തിയില്ല. പിന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇന്റർപേഴ്സണൽ സ്കിൽസ് അനിവാര്യമാണ്. ബിക്കോസ് വിതൗട്ട് ഇന്റർപേഴ്സണൽ സ്കിൽസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു വർക്ക് ആസ് എ ടീം വർക്കിന് ഇന്റർപേഴ്സണൽ സ്കിൽസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മളെല്ലാവരും പല പല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരാളുടെ വ്യത്യാസം നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം. വി ഷുഡ് ലേൺ ടു അക്സെപ്റ്റ് ഇറ്റ്, വി ഷുഡ് ലേൺ ടു റെസ്പെക്ട് ഇറ്റ്. നമ്മൾ അവർ ചിന്തിക്കുന്ന കണക്ക് ചിന്തിക്കണമെന്നില്ല. പക്ഷേ if you are able to accept it and work with them, nothing like that. പിന്നെ you need to be self-driven. What is self-driven എന്ന് പറയുന്നത്? What's the meaning of self-driven? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഇനി അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് relevant if we have to be relevant, we need to be self-driven. We need to learn. നമുക്കിപ്പോൾ ഒത്തിരി ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്യണം. നമുക്ക് എന്തൊക്കെ നമുക്കൊരു SWOT അനാലിസിസ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് എന്താണ് മിസ്സിങ്, നമുക്ക് ഏത് സ്കില്ലാണ് ആവശ്യം, എന്നിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് നമ്മൾ അതെല്ലാം പഠിക്കണം. സോ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എ കൾച്ചർ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂവസ് ലേണിംഗ്. വി നീഡ് ടു കീപ് ഓൺ ലേണിംഗ്, അതർവൈസ് വി ഡോണ്ട് ഹാവ് എ ചോയ്സ്. Then finally, I talked to you already about teamwork. Teamwork ഉണ്ടെങ്കിൽ everyone's life becomes easier. ഈ സ്കിൽസ് എല്ലാം വളരെ വളരെ റെലവെന്റ് ആണ് ഇനി അങ്ങോട്ട്. In whether it is in college or whether it is at a private company or a government company, ഇതെല്ലാം വളരെ റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസ് ആണ്. What are the other soft skills? നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്, ആക്റ്റീവ് ലേണിംഗ്, ഡിജിറ്റൽ ഡെക്സ്റ്ററിറ്റി ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഈ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കും വാട്സാപ്പും എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യാൻ they become very good at it. And we need to use it for learning also. All the skills that we have, we can use it to learn. And critical thinking and analytical thinking namukku padikkan pattunna oru skill aanu. And I think as teachers you play a very 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 important role. Now I'm going to talk about the role of teachers in enhancing employability skills. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ when we are teaching, ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എൻക്വയറി, ആസ്കിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോറിങ്. ഇങ്ങനെ ആയാൽ ഇങ്ങനെ ആയിക്കൂടെ, ഇങ്ങനെ ചെയ്തൂടെ. അത് ടീച്ചേഴ്സിനെ കൊണ്ട് മാത്രമേ കുട്ടിയിൽ ഈ ഒരു ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്, ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിങ് മെന്റാലിറ്റി പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഐ തിങ്ക് ടീച്ചേഴ്സ് പ്ലേ എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ദർ. എൻക്വയറി, എക്സ്പ്ലോറേഷൻ. When the child asks a question, answer it. And next one, if the child asks more questions, even if it is out of the syllabus, encourage them to read it. നമുക്കിപ്പോ ഇത്ര സമയമേ ഉള്ളൂ, നമുക്ക് ആ സമയത്തിൽ സിലബസ് തീർക്കണം, നമുക്ക് പ്രോജക്ട്സ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് സെമിനാർസ് ഉണ്ട്, വെബിനാർസ് ഉണ്ട്. അതെല്ലാം ശരിയാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അവരെ എൻകറേജ് ചെയ്യുക. ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. നമ്പർ 2, ask the students to apply their learning. ഇപ്പൊ ഞാനൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും we are asked to study and we regurgitate. ഈ പഠിച്ചതെല്ലാം കൂടെ പേപ്പറിലങ്ങ് എഴുതും. പക്ഷെ ഈ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് you have to apply it. എന്നാലേ നമുക്കത്
അത് കുറച്ചും കൂടെ അത് നമുക്ക് we will understand it, we will internalize it. അപ്പോൾ അതിനുള്ള അവസരം ടീച്ചേഴ്സിന് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Because they know how the application is going to make the child intelligent and also start thinking critically. നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്താലേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. And how do they do it? Team, നമുക്ക് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഒരു പ്രോജക്റ്റില് ഒരു ടീം ഉണ്ടാക്കി ആ ടീമിൽ ഒരു ടോപ്പിക് കൊടുത്ത് ആസ്ക് them to brainstorm. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ എൻകറേജ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും they will automatically start thinking. All these activities, what it does is, ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ടീം വർക്ക്, you can what you call reinforce teamwork. രണ്ട്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. കാര്യം ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും naturally we will always try to communicate politely. So adellam you are preparing the student for work. So I think teachers play a very pivotal role in enhancing employability skills, because the future of the youth in India is totally dependent on teachers. So now I'm going to come to online platforms. What I did was that I just took the most, the good ones. The first online platform is Coursera. It is one of the best. There are thousands of courses and specializations on there. Some courses are free, some are free. But Coursera, they collaborate with more than 190 top companies and universities. Google, IBM, Stanford, University of Pennsylvania, എല്ലാം ഇവരെ പാർട്ട്നേഴ്സ് ആണ്. അപ്പൊ ചില കോഴ്സസും ഉണ്ട് ഇതില്, അത്ര എക്സ്പെൻസീവ് അല്ല. ഇവരെ സർട്ടിഫിക്കേഷന് the quality of the course is very, very good. So I've put the website here for all of you. It's a website here. അടുത്തത് EDX ആണ്. EDX is also very good. It is as good as Coursera, powerful, ഒരുപാട് features ഉണ്ട്. And ഇവരുടെ partners എന്ന് പറയുന്നത് I think Massachusetts Institute of Technology, ഹാർവേഡ്, പിന്നെ ബെർക്ക്ലി, ബോസ്റ്റൺ എല്ലാം വളരെ വളരെ നല്ലതാണ്. ആൻഡ് അവർക്കും ഇതേപോലെ ഒരുപാട് ഓപ്പൺ ഓൺലൈൻ കോഴ്സസ് ഉണ്ട്, മാസീവ് ഓപ്പൺ ഓൺലൈൻ കോഴ്സസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് വെരി ഗുഡ്, യു ക്യാൻ നമുക്ക് ഏത് കോഴ്സ് വേണമെങ്കിലും ഇതിൽ പഠിക്കാം. Now soft skills എന്ന് പറയുന്നത് അതൊന്നും ഫ്രീ അല്ല, അത് യു നീഡ് ടു പേ. ബട്ട് വെൻ യു ആർ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ്, നമ്മളുടെ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. കാര്യം നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാനും പറ്റും, നമുക്കും ഗ്രോ ചെയ്യാം. നമ്മൾ കുട്ടികളെ ഒരു കാര്യം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്കും അവിടെ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ തിങ് ദാറ്റ് വി നീഡ് ടു ബി വെരി വെരി മൈൻഡ്ഫുൾ അബൌട്ട്. സോ ഫസ്റ്റ് ഇസ് Coursera, സെക്കൻഡ് ഇസ് EDX, തേർഡ് ഇസ് ഫ്യൂച്ചർ ലേൺ. ഫ്യൂച്ചർ ലേൺ കുറേയൊക്കെ ഫ്രീ ആണ്. You can learn from universities and companies all over the world. അപ്പൊ അവരെ പാർട്ട്നേഴ്സ് Accenture, Amnesty International, ബ്രിട്ടീഷ് ലൈബ്രറി ആൻഡ് യുനെസ്കോ. ഇവിടെ കൊച്ചു ഷോർട്ട് കോഴ്സസ് ആണ്. ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ എ ഗുഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം, ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് as good as Coursera and EDX. പിന്നെ ഉള്ളത് Udacity. ഇതും ഇതേപോലെ മിക്സും പെയ്ഡും ആണ്. യു ഹാവ് ഫ്രീ കോഴ്സസ് ഉണ്ട്, പെയ്ഡ് കോഴ്സസ് ഉണ്ട്. ഇവർ കൂടുതലും ടെക്നോളജി കോഴ്സസ് ആണ്. പക്ഷെ അല്ലാതെ ബിസിനസ്സിലും കരിയർ ഗ്രോത്തിലും പ്രോഡക്റ്റ് മാനേജ്മെന്റിലൊക്കെ ഇവർക്ക് കോഴ്സസ് ഉണ്ട്. Now and finally I come to Udemy. Udemy എന്ന് പറയുന്നത് it is not I personally don't think it is good, but a lot of people use it. And ഈ യുഡമിയിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കോഴ്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടേ നമ്മൾ കോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. കാര്യം എന്തെന്ന് വെച്ചാല് അവിടെ ഒരു ഫീസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ചിലർ ചുമ്മാ വന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് പോകും, നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പൊ ഇതില് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് അല്ല കോഴ്സ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ യുഡമിയിൽ കോഴ്സ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ 5 or 10 courses, if you are doing well, then they'll start paying you. Reviews വെച്ചിട്ട് they will start paying you. This is how it was before. ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. So I would not go for any other platform. I will first go for Coursera, then I will go for EDX. If it is expensive, you can try Future Learn and Udacity. Udemy will be the last choice.
So do you have any questions to ask of me? Anyone has any questions? Anyone has any questions to ask of me? Hello? Hello? Audible. Audible. Anyone has any questions to ask me of all the things that I said so far, especially what I said about teachers? Do you all agree with me? Very quiet group of participants. ഞാൻ ടീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ? ശരിയല്ലേ? കറക്റ്റാണ് മാം. ടീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് ടോർച്ച് ബെയറേഴ്സ് ഇതെല്ലാം കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ. ബിക്കോസ് ഐ തിങ്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഡിജിറ്റൽ ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്യല്ലേ? അതെ അതെ മാം. ഓക്കെ. സോ ടെൽ മീ വാട്ട് യു തിങ്ക് അബൌട്ട്, ഇവിടെ എത്ര പേര് കൊസേറ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? Nobody. മാം പി ജിക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കോഴ്സസ് ഒക്കെ. ഇറ്റ്സ് വളരെ നല്ല പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ്. കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടും. അത് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ആ നോട്ട്സ് ഒക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഫ്യൂച്ചറിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ കൊസേറ ഇസ് വെരി ഗുഡ്. സോ ഇസ് EDX. Anyone, I mean all of you future teachers, any questions എന്നടുത്ത് ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ഇന്ദ്രജിത്ത്? നോ മാം, ഓക്കെ ആണ്. No questions. Anybody else? Dr. Vijay, do you have any questions to ask me? No, nothing in particular. I mean, did you all agree with everything, or do you have any what you call opinions about what I said? ഞാൻ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ. About soft skills, about employability. മാം, എൻ്റെ പേര് ഡോക്ടർ പ്രമോദ് നായർ, അധ്യാപകനാണ്. ഹലോ, പറഞ്ഞോളൂ ഡോക്ടർ പ്രമോദ്. അപ്പം എൻ്റെ ഒരു ഡൗട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം നിശ്ചിതമായ ഒരു സിലബസ് സംവിധാനത്തിലാണ് ഇതുവരെ പഠിച്ചു വന്നത്. പാൻഡമിക്കിന് ശേഷമാണ് ഇപ്രകാരം ഒരു മാറ്റം വലുതായിട്ട് വന്നതെന്ന് പറയാം. ഇതിന്റെ ഫ്യൂച്ചർ എന്തായിരിക്കും? ഇനി വരും കാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഈ പ്ലാൻഡ് സിലബസ് എല്ലാം അങ്ങ് വാനിഷ് ആയി പോകുമോ, അത് ഇല്ലാതാകുമോ, അത് ഈ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇതുകൊണ്ട് ക്ലബ് ചെയ്ത് പോകുമോ? എന്തായിരിക്കും ഒരു സാധ്യത? ആക്ച്വലി എൻ്റെ ഒരു ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ദിസ് ഹൈബ്രിഡ് മോഡ് കോണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കാര്യം ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ ഇപ്പൊ നിങ്ങളെല്ലാം ടീതിങ് സ്റ്റേജിലാണ്. കാര്യം ഈ പാൻഡമിക് വന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് കുറെ പഠിക്കേണ്ടി വന്ന് ഒരുപാട് പേർക്ക് ആ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ഭയങ്കര ചാലഞ്ചിങ് ആയിരുന്നു. ഒത്തിരി പേര് പരീക്ഷകളൊന്നും നല്ലവണ്ണം അവർക്ക് എഴുതാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഈവൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആർ സ്ട്രഗ്ലിംഗ്. ആൻഡ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഹൈബ്രിഡ് മോഡ് എന്തായാലും വർക്ക് സിനാരിയോയിൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഈ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഐ ബിലീവ് ദാറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ റിക്വയർമെന്റിന് അനുസരിച്ച് വേണം സിലബസ് പ്ലാൻ ചെയ്യാനുള്ളത്. കാര്യം കുട്ടികൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചിട്ട് അവർ ജോലിക്ക് അവരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവർ കംപ്ലെയിൻ, ഇവർ ബാക്ക്, ഇഫ് ദേ സ്റ്റിൽ ബിഹൈൻഡ്, ഇന്ത്യ is still behind by 5 years 6 years. അത് നമ്മൾ കുട്ടികളെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ആവശ്യമുള്ള മാറ്റങ്ങൾ, ചേഞ്ചസ്, പ്രോഗ്രസ്, ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് എന്തായാലും അത് നമ്മുടെ സിലബസിൽ, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഈസി. പറയാൻ എളുപ്പമാണ്. കാര്യം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ തന്നെ എത്ര ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ തന്നെ എത്ര how many months, sometimes years it takes. മാറ്റങ്ങൾ വളരെ ക്വിക്ലി ആണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതൊരു ചാലഞ്ച് തന്നെയാണ്. സോ
From a technology perspective, എനിക്ക് പറയാം, digital university, they are making എല്ലാ current ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ they are actually creating the syllabi. ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. The other subjects I am not very aware, എനിക്കറിയത്തില്ല. പക്ഷേ എല്ലാത്തിലും മാറ്റങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അത് സിലബസ് ആയാലും ലേണിംഗ് മോഡ് ആയാലും. ഇപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും കംഫർട്ടബിൾ അല്ലേ ഓൺലൈൻ പഠിക്കാനായിട്ട്? ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു എല്ലാരെയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ. പിന്നെ ഇതിലുള്ള ചാലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒത്തിരി കുട്ടികൾ ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ട് ദേ ഡിസപ്പിയർ, ക്യാമറ ഇസ് നോട്ട് ഇൻ ഓൺ. ടീച്ചേഴ്സിന് അറിയത്തില്ല ഇവര് പഠിക്കുകയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ അവിടെ ഉണ്ടോ ഒന്നും നമുക്കറിയില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ ചാലഞ്ചസ് ഉണ്ട്. ബിക്കോസ് കിഡ്സ്, ദ ചിൽഡ്രൻ ആർ ഓൾസോ നോട്ട് യൂസ് ടു ഇറ്റ് അല്ലേ? അപ്പൊ ഐ നോ മെനി പീപ്പിൾ, നമ്മൾ അവർ ജസ്റ്റ് എല്ലാം ലോഗിൻ ചെയ്ത് they just go away. അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ ലേണിംഗ് ഇസ് നോട്ട് ഹാപ്പനിങ്. ഇപ്പൊ ഒരു ലേണിംഗ് നടന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ പ്രോസസ്സിനൊന്നും പ്രസക്തി ഇല്ലല്ലോ. അപ്പൊ അതൊക്കെ challenges which we need to work around. So Dr. Pramod answered to your question. I believe education should always be face to face because a human element വളരെ important ആണ്. ഓൺലൈനിൽ നമുക്കത് കിട്ടത്തില്ല. But in the future, I believe that they might go on a hybrid mode. You know, ചില ദിവസങ്ങൾ ചില സെഷൻസ് ഓൺലൈനും ചില സെഷൻസ് it will be face to face. I hope I've answered your question, Dr. Pramod. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Sure. Anybody else? Please ask questions. I want you to go back. I will share the URLs with Dr. Viji. I want you to go back and explore. ഈ URL എല്ലാം നോക്കി നമുക്ക് താല്പര്യമുള്ള നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളൊന്ന് ആ കാറ്റലോഗിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ തപ്പിയെടുത്ത് നിങ്ങൾ ട്രൈ ടു ഡു സം കോഴ്സ്. ഫസ്റ്റ് ഡു സം ഫ്രീ കോഴ്സസ്, ബിക്കം കംഫർട്ടബിൾ. കാര്യം ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം എല്ലാം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ നമുക്കൊരു 4-5 days യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളങ്ങ് കംഫർട്ടബിൾ ആവും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ട് ട്രൈ ടു ഇൻകൾക്കേറ്റ് എ ലേണിംഗ് കൾച്ചർ. ഒരു മാസത്തിൽ 2 കോഴ്സ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് നമ്മളങ്ങ് പ്ലാൻ ചെയ്താൽ അതങ്ങ് നടക്കും. ഇനി the future is for people who are going to be continuous learners. അതിപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ. ഈ പാൻഡമിക് വന്നപ്പോൾ the teachers suffered a lot. Not only teachers, students, so many people suffered because they had to learn new things without any planning. It was the pandemic just caused, we scrambled. നമ്മൾ ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് അറിയാതെ പല പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു. Finally we realized that this is how it works and we can still continue. You can still continue to improve the process. Process optimal അല്ല. നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, എന്ത് കാര്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, I am sure it can be done better. But that has to be in our mind that whatever we are doing, it can be done better. So we should always think of a continuous improvement process. അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. Anybody else? Any questions? നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് കോഴ്സസ്, നമുക്ക് നമ്മുടെ ഏരിയ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാം. സിമിലർലി നമുക്കൊരു എംപ്ലോയ് ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോബ് ബേസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാഷനെ ഒന്ന് മെറ്റീരിയലൈസ് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ആണ് അവൈലബിൾ? ആക്ച്വലി ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമില് നമ്മുടെ പാഷൻ ഫോളോ ചെയ്യാം, നമ്മളുടെ വർക്കിൻ റിലേറ്റഡ് കാര്യങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യാം. It has got all the subjects under the sun. In fact, there is another site which I think is called Cadence. ഞാൻ അത് എടുത്തില്ല. Full music ആണ്. How to learn music and professional music. Tone എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അതൊക്കെ ഞാൻ ഇട്ടില്ല. കാര്യം I did not think it was relevant. ഇപ്പൊ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ URLസിലെല്ലാം Coursera, EDX, Udemy, Udacity, ഇതിലെല്ലാത്തിലും you have so many എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും ഉണ്ട്. നമ്മുടെ പാഷൻ നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം. നമ്മളുടെ what you call it, നമ്മളുടെ സബ്ജക്ട് വൈസ്
teachers you can do research, so many things. It's a gold mine and you're also lucky. Google ഉണ്ട്, ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്നുമില്ല, വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടാണ് ഓരോ ചെറിയ ഇൻഫർമേഷനും നമ്മൾ തപ്പിയെടുത്ത് we struggle. So this is a very blessed generation where knowledge is at the fingertips. Just learn, just go and enjoy learning. It's a beautiful experience, especially when you are passionate about something. You can museum, art, everything is there. Psychology, read about how to write a book, എങ്ങനെ ഒരു ബുക്ക് എഴുതാം, എല്ലാം ഉണ്ടല്ലേ. what do you call it, everything is there. And I'm very grateful to these platforms because I have enriched my knowledge in the last 2 to 3 years tremendously only through these platforms. So that's why I know that ningal vicharichal it's a great opportunity. Don't miss it, because you will be losing a lot. Was there anything else, Dr. Viji? Okay, no, nothing. Thank you. Okay, so I wish all of you the very best to get a great job. And as Indrajit said, who is going to get a job first? Those who have skills. So start skilling, and I'm sure all of you will get a job as soon as you pass out. Thank you so much for your time and for listening to me. Thank you. Thank you, Dr. Viji. Thank you so much, ma'am, for your wonderful session. Thank you. And next I welcome Amarda S for vote of thanks. Respected Principal, Resource Person Srimadirina Ma'am, and all other teachers and my dear friends. So we have reached the end of this webinar. In this special occasion, it's my privilege to propose a vote of thanks. First of all, I would like to thank Almighty God for making today's function a great success. On behalf of the SMTC College and all other students, I would like to extend my heartiest thanks to our Honorable Resource Person, Srimadirina Ma'am, for enlightening us with your words. Thank you, ma'am. Thank you very much for spending your valuable time with us. Wholeheartedly, I must thank you, our Principal, Shiba Ma'am, for her support and guidance for organizing such an event. I would like to thank College Union Chairman Indrajit for his presidential address. I would like to express sincere thanks to Krishna for introducing the resource person. And I would like to acknowledge our gratitude to Asha C for light up the webinar with prayer. And also express grateful to Avani SK for compiling the webinar, and extended gratitude to Anaka for reporting the webinar. I mention a deep sense of gratitude towards Staff Advisor Viji Ma'am, Assistant Professor SNTC, and Student Coordinator Dibin for coordinating the webinar a successful one. I wholeheartedly express our gratitude to all the teachers and staff members of SNTC Nedunganda. I extend our gratitude to College Union Anwaya for working closely to mark this function with success. Last but not least, I mention our special thanks to all the esteemed delegates and the participants for their presence and contribution to make this webinar a great success. Once again, thank you all. Thank you very much. Thank you, Amarda. Here our program has come to an end. I use this opportunity to thank each one of you for sparing your valuable time with us. And let's thank you all. Let's wind up the session with national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे।
पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे